Okay, so maybe we can get started now. Okay, so we are now going to start by looking at a different woman, Rahab. Сьогодні ми зараз будемо продовжити розглядати наступну жінку. And we are going to see with the first point, Rahab, the faith of a foreign woman. It's on page 36. So we are going to see the faith of a foreign woman. And so to start off, let's pray. Heavenly Father, I thank you for this afternoon. I thank you for us being able to study your word together. And I pray that during this afternoon we would be able to learn more about you while we study these women. Також молюсь, щоб протягом цього вечора ми мали можливість більше дізнатися про жінок із Біблії. And I pray that you would give each teacher the wisdom for what to say. І також мудрість кожному вчителю те, що говорити сьогодні. In Jesus' name, amen. Ім'я Ісуса Христа, амінь. Okay, so while I was studying Rahab, коли я вивчала Раав, I found a commentary. Я знайшла коментар. And it talks about how the story of Rahab confirms God's welcome to all people. І в ньому йдеться про те, як історія Раав можна використати в житті інших людей. Whatever their condition. Зважаючи на обставини. And it made me think of how Christ died for all the world and the opportunity is available for all to come to him through faith. І також як Ісус Христос помер за гріхи всіх людей, і через віру в нього ми можемо бути спасені. Even the chief of sinners. Навіть якщо ми грішні. And let's look at 1 Timothy 1:15. Давайте подивимось 1 Тимофія 1:15. And if someone could read it. Хтось може прочитати? Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. And maybe even read verse 16 too. Також 16. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, пример тем, которые будут веровать в Него в жизни вечной. And we know that this is Paul speaking. Ми знаємо, що це Павло говорить. And he's talking about the type of life that he lived before he became a believer. І він говорить про те життя, яке він жив перед тим, як він став християнином. He was persecuting the church. Він переслідував церкву. And he was showing that he is a perfect example of God's grace. І також він говорить, що він є ідеальним прикладом Божої благодаті. And I think Rahab is another great example of God's grace. Я думаю, Раав також є таким прикладом Божої благодаті. For she was a prostitute. Тому що вона була жінкою. And she was a Gentile. І також вона була язичницею. And so let's look at Joshua 2. Давайте подивимось на Joshua 2. And let's look at Иисус навин. Ісус навин. Joshua Другий розділ 2:1. 2:1. And maybe if someone could just read Може хтось прочитати that verse. Julie, you can read it. Може хтось російською Біблією? Ісус навин 2:1. Да, 2:1.
И послал Иисус сына Навин из Ситима двух соглядатаев Тани и сказал: «Пойдите, осмотрите землю Иерихон». Два юноши пришли в дом блудницы, который имя РААВ, и остались ночевать там. And so we start right in the middle of the story. Починаємо з середини історії. And so let's get some context. Давайте дивимося на контекст. Okay, so point 1. After 40 years of wandering in the wilderness, the Israelites were finally going to enter the land God had promised Abraham many years before. Пункт А. Готовясь войти в землю ханаанскую, Иисус послал двух шпионов разведать землю. Эти шпионы нашли укрытие в доме блудницы РААВ. Moses had just died, leaving Joshua in charge. So I will read the first and 8, okay? Через 40 лет блуждания по пустыне израильтяне наконец-то собрались войти в землю, обещанную Богом Моисею много лет назад. И пункт А. Моисей умер, передав ответственность Иисусу Навину. And so I had a picture of, it's a map, like Buddha's map. У мене є картинка, це карта. And where we're looking at here is Jericho, which is where Rahab was living. Це місце там, де РААВ жила, Джеріко. Єрихо. And we're going to see that they're crossing the river and they're going to be going into the land. Можемо бачити, вони переходять через річку і йдуть туди землі. I like maps because I'm a visual learner. Я люблю мапи, тому що я люблю дивитися на те, що відбувається. And I found these are kind of a picture of what Jericho used to look like. І також я знайшла ці фотографії, де як Єрихо виглядав. And it said here that archaeological excavations reveal that Jericho was violently destroyed sometimes towards the end of the Bronze І Age. тут сказано, що Excavation, like when they're digging. Археологічні розкопки були знищені. And then here is a picture of what the wall looks like. Але є такі картинки там, де ми можемо бачити, як виглядала стіна. And there's lots of information about things like that if you're interested in looking online. Є багато дуже такої цікавої інформації, що ви онлайн можете знайти. And I think there was just a class here at the Bible College on it too, or like, yeah, actually, yeah. В біблійному коледжі також можна клас і можна багато чого дізнатися. And so, God wanted the Israelites to conquer the land which was rightfully theirs based on His promise. Бог хотел, чтобы израильтяне завоевали землю, принадлежащую им по праву, на основании Божьего обещания. If we turn to Deuteronomy 1, якщо ми подивимось на повторення закону 7, 1:6. see Deuteronomy 1, and let's look at let's see, we're going to do 19 through, I was going to go 19 through 40, but maybe let's just start with 19 through 27. З 19 по 27, chapter 7. Chapter 1. Перший розділ, 7, Oh, sure. Deuteronomy 1, 19 through 26. 1, 19, 27. And if someone could read that for us. Може хтось, будь ласка, прочитати? И отправились мы от Харива, и шли по всей этой великой и страшной пустыне, которую вы видели по пути к горе Амалейской, как повелел Господь, Бог наш, и пришли в Кадес-Барне. И сказал я вам: вы пришли к горе Амалейской, которую Господь, Бог наш, дает нам. Вот Господь, Бог твой, отдает тебе землю сию, иди, возьми ее во владение. Как говорил тебе Господь, Бог отцов твоих, не бойся и не ужасайся. Но вы все подошли ко мне и сказали: пошлем пред тобой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам.
Слово это мне понравилось, и я взял из вас 12 человек, по одному человеку от каждого колена. Они пошли, зашли на гору и дошли до долины Эскола, и обозрели ее, и взяли в руки свои плодов земли, и доставили нам, и принесли нам известие, и сказали: хороша земля, которую Господь Бог наш дает нам, но вы не захотели идти и воспротивились повелению Господа Бога нашего. 26. And then if you could also read 29 through 33. 29-33. И я сказал вам: не страшитесь и не бойтесь их. Господь Бог ваш идет перед вами. Он будет сражаться за вас, как Он сделал с вами в Египте перед глазами вашими. And so they didn't believe God. They didn't trust God. Вони не вірили в Бога, не довіряли Богу. If you remember the story, they were too afraid. They said that they were going to die if they entered the land. Пам'ятаєте, коли вони говорили, що вони дуже боялися, що вони можуть померти, коли вони йдуть по землю. And so God had sentenced them to live in the desert for 40 years. Тому Бог послав їх жити в пустині 40 років. And said that they would not see the promised land, but that their sons would. І Бог сказав, що вони не побачать обіцяної землі, але їхні сини нащадки побачать. Moses was able to see the promised land, Мойсей міг бачити обіцяну землю, but he did not go in. але він не зайшов. But Joshua and Caleb get to go in. Але Ісус Навин і Калеб вони побачили. And so now we're going to be looking at Joshua now entering the promised land. І зараз ми будемо дивитися Ісус Навин, коли він входить в землю. And I wanted to give you guys that background before we started so you could think about where it was. І хочу вам якісь основи дати, щоб ви розуміли, що буде мова. Because knowing the context of what you're reading is so important. Тому що знати контекст того, що ви читаєте, буде дуже важливим. And so let's go with God wanted the Israelites to conquer the land which was rightfully theirs based on His promise. Бог хотел, чтобы израильтяне завоевали землю, принадлежащую им по праву, на основании Божьего обещания. Because of the sin of the people living in the land, God commanded the Israelites to conquer the nations of the land. По причине греха людей, живших на этой земле, Бог повелел израильтянам покорить эти народы. Joshua commanded 2 men from the Israelite camp to spy out the land of Canaan before the Israelites went in to conquer it. Иисус Навин послал 2 мужчин из лагеря израильтян смотреть землю ханаанскую, прежде чем идти завоевывать ее. And let's, if you notice, Joshua 1, and let's read verses 6 through 7. Иисус Навин 1, 6 по 7 вірш. It's God's charge to Joshua. Це Божа обіцянка Ісусу Навину. And could someone read those 2 verses for us? Може хтось прочитати, будь ласка. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу своему предашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Thank you. And if you read verses before then, you see that God says He promises that He would give the land to Joshua as He goes. Якщо читати віршики до цього, що Бог сказав, що Він обіцяє, що Він дасть цю землю. Okay. These spies were to specifically scout out the city of Jericho. Именно эти 2 шпиона должны были разведать Иерихон. When they arrived at Jericho, they lodged at the house of a harlot named Rahab. Они прибыли в Иерихон и остановились в доме блудницы имени РААВ. Okay, so now let's read verses 2 through 7 of chapter 2. Давайте прочитаємо 2 розділ з 2 по 7 вірш. And if someone could read that for us. Може хтось, будь ласка, прочитати. И сказал мне Господь, говоря: полно вам ходить вокруг этой горы,
обратитесь к северу. И народу дай повеление, и скажи, вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исаовых, живущих на Сеире, и они убоятся вас, не остерегайтесь. Начинать с ними войну, ибо я не дал вам земли их, не наступлю на них, потому что гору Сеир я дал во владение Исаву. Пищу покупаете у них за серебро и ешьте, и воду покупаете у них за серебро и пейте. Ибо Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего, по великой пустыне сей. Вот 40 лет Господь Бог твой с тобой, и ни в чем не терпел недостатка. Okay, and so, point 3, when the king sent men to overtake the spies, Rahab covered for the spies. Третий номер. Когда царь послал мужчин, чтобы схватить шпионов, РААВ скрыла их. The king heard about the spies who were from Israel. Царь услышал о шпионах из Израиля. One, the inhabitants of Jericho were terrified of the Israelites. They had heard what the Israelites had done to other nations because God had fought for them. Жители Иерихона боялись израильтян. Они слышали, что израильтяне сделали другим народам, потому что Бог сражался на их стороне. The news of spies in the land would have caused even more terror. To the king, it would have been crucial to catch these spies. Скорее всего, новость о шпионах в земле вызвала еще больший страх. Для царя было крайне важно схватить этих шпионов. The king's messengers told Rahab to hand over the men who were lodged at her home. Посланники царя сказали Рааве выдать им мужчин, остановившихся у нее. Thinking ahead, Rahab had hidden the men on the roof among stalks of flax. Раав заранее спрятал мужчин на крышах в снопах льна. And Rahab lied about the departure of the spies and assured the men that if they left quickly, they still might be able to catch him. Раав солгала об уходе шпионов и уверила мужчин, что если они поспешат, то еще смогут догнать их. The king's messengers, believing Rahab's lie, left the city in pursuit of the spies. Поверив в ложь Рааве, посланники царя покинули город в погоне за шпионами. I think it's really interesting to see that Rahab feared the God of Israel more than she feared her own king. Дуже цікаво спостерігати, як Раав вона мала страх перед Богом Ізраїля, ніж перед власними богами. And we're going to look at in the next few verses, Rahab's going to tell them what she knows about God. І в наступних віршах ми побачимо, що Раав говорить речі, які вона знає про Бога. And so let's read Joshua 2, 8 through 13. Давайте прочитаємо другий розділ 2, 8 through 13. Другий розділ 9, 13. And if someone could read those for us. Можете, будь ласка, прочитати. И сказала им: я знаю, что Господь дал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Черного моря, и когда вы вышли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили. Еще? Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе сверху и на земле внизу. Итак, поклянитесь мне Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего, и дайте мне верный знак. Что? And so Rahab went upstairs and petitioned the spies to remember her kindness when they came to conquer Jericho. Раав попросила цих шпонів, щоб вони пригадали її доброту, яку вона зробила їм, що вона їх заховала. We see in these verses that Rahab had heard of the God of Israel. Ми бачимо з цих віршів, що Раав чула про Бога Ізраїля. She heard of the Red Sea, what God had done for them. Вона чула про Червоне море, що Бог для них зробив. She's heard about how God had given the Amorites into their hands. Вона чула, як Бог віддав воротям в їхні руки. And in 2:11, she says, He is God in heaven above and on earth beneath.
І 2.11 там йдеться He's the God, from the verse, He is God in heaven above and on earth beneath. Він Бог над небом і на небі і над землею. And so she's concluded that the God of Israel is the true God. І вона прийшла до такого розуміння, що Бог є Ізраїля є істинним Богом. She believed that Canaan was already given to God. Вона вірила в те, що царство вже було віддане. And she believed in these things that she had heard about God. І також вона вірила в ті речі, які вона чула про Бога. And we're going to see that her faith then prompted her to do three things. Ми побачимо, що її віра наштовхнула її зробити такі речі. Protect the spies, Захистити цих шпигунів, request the salvation of her family, попросити для порятунку своєї сім'ї and help the spies escape. і допомогти шпигунам втікти, заховатися. And so next point, Rahab had become a believer in the one true God. Rahab recognized God as the almighty, all-powerful God who had done great miracles for his people Israel. Пункт А. РААВ стала верующей в единого настоящего Бога. Она знала всемогущего, всевластного Бога, совершившего великие чудеса для своего народа Израиля. Rahab had recognized that God had given the land of Canaan to the Israelites. Перший номер. РААВ понимала, что Бог отдал землю ханаанскую израильтянам. Next point, Rahab told the spies that everyone in Jericho was absolutely terrified of the Israelites because of what they had heard about them. Другой номер. РААВ сказала шпионам, что все в Иерихоне были в полном ужасе перед израильтянами из-за слышанного о них. News of miracles God had worked among the Israelites had spread to the ears of those in Jericho. This news had melted their hearts and stripped the men of their courage. Известие о чудесах, сделанных Богом среди израильтян, достигло жителей Иерихона. Оно ослабило их сердца и лишило мужества. Rahab had come to the realization that it was the one true God who fought for Israel. РААВ пришла к пониманию, что за Израиль сражался единый настоящий Бог. And it was this new faith that she had in God of Israel that caused her to not fear the king of Jericho. І також в неї з'явився такий зник страх перед царством Єрихон. And because of the things Rahab had heard and seen, she came to believe that the God of Israel was the only true God, ruler of heaven and earth. Из-за того, что о чем РААВ слышала и что видела, она поверила, что Бог Израиля есть единый настоящий Бог, владыка неба и земли. Rahab's actions were proof of what she had come to believe. Her works that justified her declared her righteous in the sight of people. Действия РААВ были доказательством того, что во что она верила. Своими делами она оправдалась. And let's look at James 2:25. Давайте подивимось на Якова. Can you repeat this? James 2:25. 2:25. And this is talking about how she was declared righteous in the sight of people. І це тут говориться про те, як вона стала навіть як чистою перед очами людей. Because people were able to see her faith through her actions. Тому що люди мали змогу бачити її віру через те, як вона діяла, через її дії. And we're not talking about her justification before God. Ми не говоримо про її праведність перед Богом і оправдання перед Богом. So could someone please read James 2:25? Якова 2:25. Чи так само і блудниця РААВ не зділ виправдалась, коли прийняла посланців і дорогою іншою випустила? Now James 2 is a very big passage. Якова тут таке велике послання. And if you want to talk with me about it, I would love to do that too. Якщо ви захочете зі мною поговорити про це послання, я з радістю. But we're going to move on to the next point. А ми будемо продовжувати. Okay. But it was Rahab's faith that justified her before God.
це віра РААВ перед Богом і правдою. And let's read Hebrews 11:31. Євреям 11, Yes, 11:31. 11 стіло. Може хтось прислати вас. Рэйчел блудница с миром, сдвинувшись от предателя и проводивших другим путем, не погибла с миром. Okay, so next point. Наступне. Even though Rahab did not know who the Savior would be, she is included in his genealogy. Oh wait, in the Old Testament people were looking forward to the coming Savior. В Ветхом Завете люди ожидали пришествия Спасителя. Even though they did not know who the Savior would be, they were declared righteous by God because they believed the promise of God concerning the Savior. Хотя они не знали, кто будет Спасителем, Бог провозглашал их праведными, потому что они верили Его обещаниям о Спасителе. People today are declared righteous when they believe in the Savior who has already come, Jesus Christ, the Son of God. Сегодня люди провозглашаются праведными, если они верят в Спасителя, который уже пришел. Иисуса Христа, Сына Божьего. Does anyone want to recite John 3:16? Хтось хоче розповісти Івана 3:16? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Okay, the 5. Even though Rahab did not know who the Savior would be, she is included in his genealogy. Хотя РААВ и не знала, кто будет Спасителем, она его родословная. Joshua 2:12-13, Rahab entreated the spies to protect her and her entire family when Israel attacked Jericho. She asked the spies to swear by the Lord. РААВ умоляла шпиона защитить ее и всю ее семью, когда Израиль нападает на Иерихон. Она попросила шпиона поклясться Господом. In these verses, we see her respect for God's authority and power. В цих віршах ми бачимо, що вона вірить в Божий авторитет, в його силу. But the two spies promised to be kind to Rahab if she kept their business speaking. Два шпиона пообещали, цитата, два шпиона пообещали РААВ проявить к ней милость, если она сохранит их дело в секрете. And 6, Rahab sent the spies on their way. И 6 пункт, РААВ отправила шпионов в путь. Since Rahab's house was on the city wall, she was able to let the men down by a rope through her window. Так как дом РААВи был в городской стене, она смогла спустить мужчин через окно по веревке. And I was studying this, and it was really interesting to think about. We noticed in the verses before that the gate was shut to the city. Мені цікаво було, я вивчала це, і ворота в місто були закриті. And when we were looking at the picture, the gate was how you would get out of the city. І якщо подивитись, то ворота це те, як можна виходити з міста. And so the spies were locked in the city. Тому шпигуни були закриті в місті. And that's why they had to go over the city walls. Тому вони повинні були якось через стіну перебиратись. And so Rahab was the only one who could really protect them at that time because they were locked in the city. Тому РААВ вона була єдиною, хто міг їх захистити, тому що вони були закриті в місті, захистити або випустити. She could have easily said something to the kings or the soldiers and they would have captured them easily. Вона могла спокійно сказати там королям або солдатам, і вони їх би зловили. But like we saw earlier, she feared the Lord God rather than the king. Але як ми бачили в віршах, вона довіряла, вірила Богу більше, ніж владі. So 7, the spies made an agreement with Rahab. 7 пункт. Шпионы заключили соглашение с РААВом. And can someone read Joshua 2:17-21? Може хтось прочитати з Уснами 2:17-21? Сказали дети люди, мы свободны будем от твоей клятвы, которой ты нас закляла, если не сделаешь так. Вот когда мы придем в эту землю, ты и ляжи,
червленую веревку, как лук, через которую ты нас пустила, а отца твоего и мать твою, братьев твоих, все семейство отца твоего, собери к себе в дом твой. И если кто-нибудь выйдет из дверей дома твоего вон, того кровь на голове его, а мы свободны будем от этой клятвы твоей. А кто будет с тобою в твоем доме, того кровь на голове нашей, если чья рука коснется его. Если же ты откроешь это наше дело, то мы также свободны будем от клятвы твоей, которая ты нас заклала. Она сказала: да будет по словам вашим. И отпустила их, и они пошли, и она привязала к окну червленую веревку. And so, first point, if Rahab did not follow the spies' instructions, they would be free from their oath to keep her safe. Если Раав не последует их инструкциям, они будут свободны от своей клятвы сберечь ее. Rahab was to tie a scarlet thread to the window of her house. Раав должна была привязать алую веревку к окну своего дома. Now the agreement concerning her family. Соглашение о семье Рааве. If Rahab brought her family into her home, the spies would protect them as well. Если Раав соберет свою семью в своем доме, шпионы сберегут также и их. Now, however, if any member of Rahab's family was found outside her home, the spies would not protect that person. Если же кто-то из членов семьи Раави выйдет из дома, шпионы не сберегут его. The spies promised to take personal responsibility for any family member inside Rahab's house. Шпионы пообещали взять на себя ответственность за каждого члена семьи в доме Раави. For, once again, the spies warned Rahab if she told anyone about their business, they would be completely free from their oath. Шпионы еще раз предупредили Раав, что если она расскажет кому-нибудь об их деле, они будут свободны от своей клятвы. Rahab agreed to follow the spies' instructions and sent them on their way. Раав согласилась следовать их наставлениям и отправила их в путь. And she immediately followed their first instruction and tied the scarlet cord in the window. Она сразу же последовала их инструкциям и привязала к окну червленую веревку. Following Rahab's suggestion, the spies were able to evade their pursuers and make it back safely to the Israelite camp to report to Joshua. Следуя указаниям Раавы, шпионы смогли уйти от преследовавших их и благополучно вернулись в лагерь. Израильтян с докладом для Иисуса Навина. So now let's see what happens with the destruction of Jericho. Зараз ми подивимося, що ж трапилось з нападом Єрихона. And is there someone who could read Joshua 6:17 and then 20 through 25? Хтось може прочитати Ісуса Навина 6:17 і 19:24. Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы настал сынов Израилев не нанести заклятие и не сделать ему беды. 19. Когда народ воскликнул, затрубил трубами, как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания. И народ пошел в город, каждый с своей стороны, и взяли город. И предали заклятию все, что в городе, мужей и жен, мужчин и женщин, молодых и старых, и волов, и овец и ослов, все истребили мечом. А двум юношам, высматривавшим землю, Иисус сказал: пойдите в дом этой блудницы и выведите оттуда ее, и всех, которые у нее, так как вы поклялись ей. So fine. Joshua specifically commanded the men of Israel to let Rahab and those in her household live because she hid the messengers whom he sent. Перший пункт. Иисус Навин конкретно повелел израильским мужчинам, чтобы Раав и всех в ее доме оставили в живых, потому что она укрыла посланных, которых мы посылали. Following God's command, the Israelites took the city of Jericho, destroying every living thing except for Rahab and her household. Следуя повелению Бога, израильтяне взяли город Иерихон, истребив все живое в нем, кроме Раавы и ее семьи. The spies kept their promise to Rahab. Шпионы сдержали обещание, данное Рааве. 6:21. Joshua made sure the two spies kept their promise to Rahab. Иисус Навин позаботился о том, чтобы шпионы сдержали свои обещания. Joshua not only saved Rahab, he also saved all her relatives who were with her in the house. Иисус Навин спас не только Рааву, но и всех ее родственников, находящихся с ней в ее доме.
After Rahab and her family were safely removed, the Israelites burned the city. После того, как Раав и ее семья были благополучно выведены из города, израильтяне сожгли город. Rahab was able to live in the midst of Israel for the rest of her life. Рааве было позволено жить среди израильтян до конца своей жизни. Because Rahab trusted God to help the messengers who were sent to spy out Jericho, Rahab's life and the lives of her family members were saved. Так как Раав доверилась Богу и помогла посланникам, отправленным разведать Иерихон, ее жизнь и жизнь ее родных были спасены. So we see that because of her faith in God, she was able to protect her family as well. І тут ми бачимо, що через її довіру Богу вона мала таку змогу також захистити і свою сім'ю. Hebrews 11:31 says, "By faith, the Rahab the harlot did not perish along with those who were disobedient after she had welcomed the spies in peace." Евреям 11:31. Верою Раав, блудница, с миром, принявший соглядатаев и проповедовавших их другим путем, не погибла с неверными. In 3, faith leads to obedience. In Hebrews 11, it is our faith, not our obedience, that pleases God and will be rewarded. Вера ведет к послушанию. В 11 главе Евреям говорится, что Богу угождает наша вера, а не наше послушание, и что она будет вознаграждена. Let's read Hebrews 11:6. Давайте прочитаем Евреям 11:6. And if someone could please read that to us. Без веры будет Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу верил, что Он есть, и ищущим Его воздаёт. And we really keep seeing this theme of faith. Також ми бачимо, що ми продовжуємо це помічати цю тему віри, вона продовжується. As these women trusted God or didn't trust God. Чи ці жінки вони довіряли Богу, чи вони не довіряли йому? Then the question is for us as well, are we going to trust God? Також виникає запитання до нас, чи будемо ми довіряти Богу? Are we going to believe in Him and in His promises? Чи будемо ми вірити і довіряти йому і його обітницям? And so for the final section on this, На останній розділ. God's grace is evident in the story and its ending. В данной истории и ее окончании рассматривается Божья милость. Despite the fact that Rahab was a harlot, God spared not only her life, but also the life of all her relatives who were with her in the house. Несмотря на тот факт, что Раав была блудницей, Бог сберег не только ее жизнь, но и жизнь всех ее родных, находящихся в доме. In Matthew 1:5, later we find that Rahab married an Israelite named Salmon and gave birth to Boaz, the great-grandfather of King David. Матфея 1:5. Позже мы видим, что Раав вышла замуж за израильтянина по имени Салмон и родила Боаза, прадедушку царя Давида. God's grace is shown in the fact that Rahab was included in the genealogy of our Savior. Божья милость видна во включении Рааве в родословную нашего Спасителя. In God's grace, or His undeserved favor, reaches to all sinners alike, no matter who they are or what they've done. This should encourage us if we feel ashamed or embarrassed about anything in our past. God's grace is sufficient for each of us. Божья милость, Его незаслуженное благословение достигает абсолютно всех грешников, несмотря на то, кем они являются или что они сделали. Это должно ободрить нас, если мы стыдимся или стесняемся чего-то в нашем прошлом. Божьей милости достаточно для каждого из нас. Just like we were looking at Paul and how he called himself the chief of sinners. І так само, як Павло був грішним, і також Chief of sinners. Maybe let's see. There was the verse. найбільший з всіх грішників, він себе так називав. We see also with Rahab that she was in a similar situation. Також ми бачимо, Рахав, вона теж була в такій ж ситуації. And we should really be encouraged to see, because we ourselves know that we are sinners as well. Ця історія повинна нас підбадьорювати, тому що ми знаємо, що ми також є грішні. And we should really be encouraged to see how God deals with these women and His grace towards them. І ці історії, і те, як Бог діє в житті цих жінок, це повинно підбадьорювати нас, і щоб ми бачили Божу благодать. And the more that we learn through these stories, the more that we see more about God.
Чим більше ми вивчаємо ці історії, тим більше ми бачимо Бога, Його дію. in his character towards us as well. Також Його характер по відношенню до нас.